Sadhu, sadhu, sadhu. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sadhu, sadhu, sadhu. First of all, may all of our homage be to our Kalyana Mitra, Pinat Loku Swamin Wahanse. Sadhu, sadhu, sadhu. Namo Buddhaya, Thiruvan Saranai. Dear meritorious children, so today, now you're going to listen to a little Dhamma sermon. Okay? So, first of all, I need to ask a question from you. Okay? Have you ever been criticized by your friends? What do you mean by criticism? කවුරු හරි ඕගොල්ලොන්ව විවේචනය කරලා තියෙනවා. Have you ever been? I hope so, right? Have you ever been blamed by someone? කවුරු බැනලා තියෙනවද ඔයාලට? තියෙනවනේ හැමෝටම. කොබාට මෙතන බැනුම් අහපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවද? Raise your hand if you have never been blamed. No. We all have been blamed, no? Normally, who blames you the most? Huh? කවුද වැඩිපුරම කාගෙන්ද වැඩිපුරම බැනුම් අහන්නේ? Huh? Amma? Most of the times Amma, no? Yeah, we all have been blamed. We all have been criticized by people. Not only from our parents. Mostly parents, they criticize. Sometimes they blame for the good. Okay? For the betterment. Sometimes you do nasty things, right? Naughty things. Don't you? Yes, you do that. Right? So when you do bad things, wrong things, sometimes your parents blame. Sometimes you get punished. Sometimes you're being criticized by your parents. Okay, that's okay. Okay? Because you deserve that. If you did something wrong, if you did something bad, do we deserve a criticism or a blame? Yes, we do, no? To remember that it is a wrong thing, it's a bad thing, we deserve a criticism or a blame. Understand that. But sometimes, here's the thing. No matter how good we are, okay, no matter how good we are, no matter how better we are, so no matter how talented, okay, we get criticized by people. Okay, we get blamed by people. That's the nature of this world. Okay, let's say you became a president. You became the president of Sri Lanka. Okay, ජනාධිපති වුණා කියලා. Do you think that you don't get blamed by people? You get blamed, right? See the politicians? They get blamed all the time, right? By people? That's the nature. Let's say you became the most kindest and the best person in the world with good qualities. Okay? Let's think like you became an arahant. Rahatuna කියලා හිතන්න. හොඳයි. අරහත්වයට පත් වෙනවා. Do you think that you don't get blamed? You still get blamed. Okay? The Buddha said, even the Buddhas get blamed. In the Buddha's time, people criticized the Buddha. People blamed the Buddha. One day, one person, okay, he was a Brahmin,
Brahmani. Okay, he came to see the Buddha. Just he came to the Buddha, and he started blaming. He started insulting the Buddha. He blamed and blamed. Benna, hොඳටම benna. නරක වචන වලින් හොඳටම benna. You know what Buddha did? He was just smiling. බුදුරජාණන් වහන්සේ hina වෙලා අහගෙන හිටියා. ඔක්කොම ටික. හොඳේ? hina වෙලා අහගෙන හිටියා. Now see, when someone blames you, let's say we are at school and one of your friends come and he started yelling and blaming. බනින්න පටන් ගත්තා. Normally what do you do? බලට මොකද වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් එහෙම වුණාම? අඬන්නේ නැද්ද? ඇඬෙන්නේ නැද්ද නිකන්? එහෙම නැත්නම් නිකන් දුක හිතෙන මූණ හරි පෙන්වන්නේ නැද්ද ඔයාලා? පෙන්වනෝනේ. But Buddha wasn't like that. He was just smiling. Where that guy is blaming and the Buddha is smiling. You know what happens when someone blames you and you keep smiling? They can't blame for a long time. They can't do that for a long time. Why? They don't get the response that they need. When someone comes to us with anger, to trigger us with anger, okay, when someone blames us, they expect something from us. And that is the sad face. At least they expect the sad face from us. ඒගොල්ලෝ කවුරුහරි බනිනවනම් ඒගොල්ලෝ අපෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා අඩුම තරම මෙයාට දුක හරි හිතෙයි. චුට්ටක් හරි දුක හිතෙයි කියලා තමයි ඒක බලාගෙන තමයි අපිට ඇවිල්ලා බනින්නේ. අපේ හිත රිදෙන දේවල් කියන්නේ. නේ? හිත රිදෙන දෙයක් කියන්නේ ඇයි? හිත රිදන්නේ නේද? හිත රිදන්නේ හිත රිදෙන දෙයක් කියන්නේ නේ? දුක හිතෙන දෙයක් කියන්නේ for you to feel sad and to show that face, no? But imagine when you don't show that face. You don't show that face. You keep smiling. Quite the opposite. Ne? සම්පූර්ණ විරුද්ධ එක කරන්නේ මොකද්ද? අඬනවා වෙනුවට මොකද කරන්නේ? ඈ? hina වෙනවා. You just keep smiling. They can't blame for a long time. So what happened to this guy was he stopped blaming. Okay, he yelled and he insulted as much as he wanted. Finally, he stopped. Okay, once you stop after blaming for a long time, after being angry for a long time, once you stop that, you feel very tired. You understand? You feel very tired. Why? When you get angry, your body get heated up. තරහ ගිහපුවාම ඇඟේ රස්නේ වැඩි වෙනවා. තේරුණාද? ඇඟේ ලේ ගමනාගමනයට මොකද වෙන්නේ? Your blood circulation speeds up. හරි? What happens? The blood circulation. That's why people become red color. Okay. What is the color of anger? Huh? What is the color? Red, no? Have you seen the emoji in the mobile phone? The angry emoji? තරහ ගිහපු emoji එක දැකලා තියෙනවා. මොන පාට? What's the color? Red color, no? Why is that? Too much circulation in blood. Okay? The blood comes to the surface of the skin and you get red color. Furious. Your eyes get red color. Now you're like a devil. You're like a demon now inside. And you start to yell. But all through that conversation, Buddha kept smiling. Nice and cool, smiling. No change of face. So he stopped. And then it was the Buddha's turn. Now the next turn is the Buddha's turn. He asked a wonderful question from that man. Okay, the Buddha asked another totally different question. He took all the conversation to a totally different path. He asked, do you get visitors to your home? ගෙදරට නෑදෑයෝ එනවද කියලා. නැත්තම් අමුතු එනවද කියලා. So when the guy said, the Brahmin said, oh, එනවා තමයි. Yes, I get visitors to my home. Then the Buddha said, okay, so what do? Do you treat them with food and drinks?
කණ්ඩ බොණ්ඩ දෙනවද කියලා. Then he said, oh, yes, I give. Right? දෙනවා තමයි. ඒ මොකද? Then the Buddha said, okay, what if they did not accept what you give? එයාලා ඔයා දුන්නදී කණ්ඩ දුන්නදී හොඳේ. ඔයා කණ්ඩ බොණ්ඩ දෙනවා. දුන්නදී පිළිගත්තේ නැත්නම් what if did not accept, if they did not accept what you give, the foods? So what happens to that food? Okay, to whom that food is belonged now? මේ දුන්න කෑම පිළිගත්තේ නැත්නම් ඒ කෑම කාටද අයිති කියලා. කෑවේ නැත්නම්. Then the Brahmi said, okay, if they did not accept, then I eat that. Okay, if they did not accept what I give, who is going to eat? The guy. So he said, I eat that. Then the Buddha said, okay, same like that. Okay, you greeted me with bad words, anger, insulting, criticism, blame, a lot of things. Okay, you gave me that. ඔයා මට බැනුම කියන එක දුන්නා. නින්දා පහස් වලින් මට සංග්‍රහ කරා. නේ? But I don't accept that. මම ඒක පිළිගන්නේ. Then who is going to eat that? Huh? You are going to eat that. Do you know what happened after that? The Brahmin was amazed. Okay, he was amazed. He had never thought of that. And then after that, finally, the result was that Brahmin became a follower of the Buddha. Okay, that's how you respond to criticism. By not being angry. Okay, by not showing your angry face, by not showing your sad face. Do you know what is behind the anger? Normally there are people who become so much angry all the time. ඉන්නව නේද? නිතරම තරහ යන අය. Normally we say හොස්සලගේ මැස්ස යන්න බෑ කියලා. නේ? කියනනේ? හොස්සලගේ මැස්ස යන්න බෑ කියලා. බෝම්බයක් කියලා කියනවා. It's like a bomb ready to blast. Okay, are there anyone who is here who's ready to blast sometimes? Sometimes you are. Okay, there are people like that, okay, who get easily become angry, who lose their temper very easily and yell and they show their emotions very easily. Do you know what is beneath the anger? The sadness. Okay, why you become angry? Because you became sad. ඇයි ඔයාලට තරහ යන්නේ? තරහ එන්නේ මොකක්ද එක්කද? දුකත් එක්ක. හරි? When someone blames you, you feel sad. ඉස්සෙල්ලාම ආට දුක හිතෙනවා. නේ? ඊට පස්සේ මොකද? ඊට පස්සේ තමයි තරහ යන්නේ. මට රිද්දුවා, මට බැන්නා, මාව ලැජ්ජා කරා. නේ? මාව අනිත් අය ඉස්සරහා විහිළුවට පාත් කරලා දැම්ම මාව. එහෙම කියන්නේ. එහෙම වෙන්නේ නැද්ද ඔයාලට? Does it happen to you in front of your friends? Sometimes you have some friends who likes to put you down in front of others. Do you have such friends? Yes, I had such friends. I don't say that they are bad, okay, but they are the friends. That's their nature. I had such friends, okay. So, but that's a bad quality. We should never put down anyone in front of others, okay. Never criticize anyone in front of others. Anita isaraha hondata mataka tiyaganna. Anita isaraha කාවවත් ලැජ්ජාවට ලක් කරන්න එපා. තේරුණාද? අනිත් අය ඉස්සරහා කාගේවත් වැරද්දක් කතා කරන්න එපා. Don't show the mistakes of others in front of other people. Why? No one likes that. ඔයාලා කැමතිද ඔයාලගේ යාළුවෝ ඉස්සරහා තව යාළුවෙක් කියලා ඔයාලට විහිළුවක් කරනවට?
in the sense of like you become sad because of that joke. No one likes that. Okay, do you feel sad in that time? Yes, you do. Okay, so if you feel sad, you should not give the same sadness to anyone, because we all feel the same sadness. We all like to be happy. We don't like to be a joke in front of others. Understand? And that is why we should not criticize. And also, when someone criticizes you, here's the thing that we cannot control. We cannot control people criticizing us. අපිට මිනිස්සු අපිව විවේචනය කරන එක පාලනය කරන්න බෑ පුතේ. මතක තියාගන්න. හොඳයි. හැම වෙලාවෙම කොච්චර හොඳ වුණත්, no matter how good we are, කොච්චර හොඳ වුණත්, කොච්චර දක්ෂ වුණත්, ජීවිතේ මොන තැන හිටියත්, හොඳයි, කොච්චර සාර්ථක වුණත්, ඔයාලා criticize වෙනවා. You become criticized. Understand that. That is how you live with understanding. Don't fear the criticism. Don't be afraid of criticism. That's the normal nature. So I want to tell you a nice story about criticism. Okay? That's the main topic of today, the criticism. Everyone get blamed. There was a nice incident happened in the Buddha's time. One day, there was one man called Atula. What is his name? Atula. Okay? He was a Brahmin. He was also a Brahmin. So he had few friends who were interested in the Buddha's teachings. Okay? So what they did was, they came to the monastery to meet the Buddha. Alright? But they couldn't meet the Buddha. Instead, they met some other arahants, some other monks. They බුදුරජාණන් වහන්සේ මුණ ගැහෙන්න අසපුවට ආව. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මුණ ගැහෙන්න බැරි වුණා. රහතන් වහන්සේලා කීප දෙනෙක්ව තමයි මුණ ගැහුවා. Okay? First of all, they met Arahant Revata. Revata Maharahatan Vahanse මුණ ගැහුවා. Have you ever heard of Arahant Revata? No? You don't. Arahant Revata was the brother of Arahant Sariputta. Revata Maharatan Vahanse කියන්නේ Sariputta Maharatan Vahanse කවුද? සහෝදරයා. හරි. මං හිතන්නේ මල්ලි. So what Arahant Revata did was, like when they met Arahant Revata, the Brahmin Atula came and told Arahant Revata, yes, teach us something about Buddhism, Buddha's teachings. අපිට මොන හරි බණක් කියලා දෙන්න. ධර්මය කියලා දෙන්න කිව්වා රේවත මහරහතන් වහන්සේ. But Arahant Revata was always silent. He was very silent Arahant. He never spoke anything. Okay? He liked to live very silently in a very secluded and far away places. Okay? So I had one time that Arahant Revata lived in a forest full of thorns. What are thorns? Katu පිරිච්ච කැලෑවක තමයි රේවත මහරහතන් වහන්සේ ඉඳලා තියෙන්නේ. හොඳේ කලින්. So he got the name as Kadiravana Revata. That means he lives in a thorn forest. Kadiravana means katu kalav. Okay. So what happened? So he lived a very silent life. But Atula was expecting a good speech about Buddhism, about the Buddha's teachings. But he didn't speak a single word. He just kept silent. Okay. And they were waiting for Arahant Revata to speak something. But he kept silent all through that time. So they got bored. Okay. When you keep silent, when someone expecting you to speak but you keep silence, they get bored, no? You feel boring. So what they did was, they went. Okay, they went to meet another monk, thinking like, this monk is not speaking. මේ හාමුදුරු මොකුත් කතා කියන්නේ නැහැ. කට පියාගෙන ඉන්නවා. කියලා ගියා. And they met another monk.
That was Arahant Sariputta. ඔන්න ගිහිල්ලා සාරිපුත්ත මහ රහතන් වහන්සේ වුණ ගියා. දෙවෙනි පාර. Now Arahant Sariputta was very wise. He can explain dhamma very well. සාරිපුත්ත මහ රහතන් වහන්සේට ලස්සනට ධර්මය කියන්න පුළුවන්. හරි? So what Arahant Sariputta did was he took his time and he explained everything in detail, but too long. He took a long time to explain many things. Sariputta Maharaj ගොඩාක් වෙලා බණ කිව්වා. Then Atula was again bored. He felt again boring. Why? You hear it for a long time. ගොඩාක් වෙලා කිව්ව පාර ඒ පාරත් එපා වුණා. දැන් කලින් රේවත මහරහතන් වහන්සේ බණ කියන මොකුත් කිව්වේ නෑනේ නේ? එතකොටත් එපා වුණා. එතකොට බැනලා ගියා මේ හාමුදුරු මොකුත් කියන්නේ නැහැ. Now Arahant Sariputta, he was speaking for a long time. Again Atula was blaming. මේ හාමුදුරු මේ හැම වෙලාවෙම මේ වෙන දිගට බණ කියන්නේ මොකද මේච්චර? අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. කියලා බැන ගියා. Again they met another monk, and that was our Arahant Ananda Maharatan Wasi. Ananda Maharatan Wasi was very simple. He explained very simple things like giving dana, practicing sila, okay, speaking kindly to people, how to be kind to people. So he speak about love and kindness and many things. Then again they got bored. Why? It was so simple. මේ ස්වාමීන් වහන්සේ මේ හැමදාම මේ කියන පුංචි මේ පොඩි සිම්පල් දේවල් මේ කියන්නේ කියලා. I bet. Okay. So they went. Atula went home. After that, in the evening, the Buddha came. Okay. And the Buddha got the news that Atula was blaming all the time for all the monks. For speaking too much and also for not speaking. And speaking for a little time. ගොඩක් කිව්වත් බන්න කිව්වේ නැතත් බයිනවා ඊළඟට යම් පමණකට හරි කිව්වත් ඒත් මොකද වෙන්නේ? You get blamed. වෙනු ගහන්න වෙනවා නේ? ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ හරි ලස්සන කතාවක් කිව්වා. බුදුරජාණන් වහන්සේ හරි ලස්සන කියන මොකද්ද? මේක අද ඊයේ වෙච්ච දෙයක් නෙමෙයි. This is not a new thing to this world, being blamed. Okay? මේක අලුත් දෙයක් නෙමෙයි. මේක ඉස්සරත් වුණා. අදත් වෙනවා. හෙටත් වෙනවා. මොකද්ද? You become blamed by people. Okay? You get the blames and criticized by people. No matter what you do, no matter who you are, no matter how good you are, no matter how talented you are, no matter how wise you are, no matter how beautiful you are, you get blamed. There will always be people who hate us, who don't like us. තේරෙනවද? කොච්චර හොඳ වුණත්, කොච්චර දක්ෂ වුණත් අපිට කැමති නැති මිනිස්සු මේ ලෝකේ ඉන්නවා. තේරෙනවද? අපිට කැමති නැති අය මේ ලෝකේ ඉන්නවා. අපිට කැමති නැති අය මේ ලෝකේ ඉන්න ඕනේ පුතේ. අපිට කැමති නැති අය මේ ලෝකේ ඉන්න ඕනේ. මොකද අපිට කැමති අයට වටිනාකමක් ලැබෙන්නේ එතකොට. හරි? අපිට කැමති අයට වටිනාකමක් ලැබෙන්නේ අපිට කැමති නැති අය ඉන්නකොට. අපිට ආදරේ නැති අය මේ ලෝකේ ඉන්න ඕනේ. හරි? ඇයි? එතකොට තමයි අපිට ආදරේ කරන අයට වටිනාකමක් ලැබෙන්නේ. හරි? ඒ වගේ තමයි මේ ලෝකේ ආලෝකේ තියෙනවා නම් අඳුර කියලා දෙයක්වත් තියෙනවා. තේරුණාද? ආලෝකේ නැතුව අඳුර තියෙනවද? නැහැ. අඳුර නැතුව ආලෝකේ තියෙන්න පුළුවන්. බෑ. ඒක තමයි ලෝකේ හැටි. තේරුණාද? Same like that. Wherever you go, okay, no matter for what level you go in your life, you will always be criticized. Be ready for it. ඔයාලා කොච්චර ලොකු තැන්වලට ගියත් හොඳට මතක තියාගන්න මේ ලෝකෙන් ඔයාලට බැනුම් අහන්න වෙනවා. හොඳයි?
කොච්චර හොඳ දේවල් කර සමහර වෙලාවට for sometimes when you do good things you get blamed so much. හොඳ දේවල් කරනකොට සමහර වෙලාවට වලට වැඩිපුර බැනුම් අහන්න වෙනවා. හරි. අනිත් අයට උදව් කරනකොට සමහරවිට බැනුම් අහන්න වෙනවා. ඒක තමයි හැටි. ලෝකේ. හැබැයි no matter how much you become criticized, no matter how much you're being blamed, do not stop being a good person. කවදාවත් නවත්තන්න එපා. කොච්චර බැනුම් ඇහුවත් ඔයාලා කරන දේ හොඳයි නම් හොඳේ ඒක කවදාවත් නවත්තන්න එපා. ඇයි? Why should you not stop what you are doing? Because you know that you are doing a good thing. ඔයාලා දන්නවා ඔයාලා කරන්නේ මොකද්ද? හොඳ දෙයක් කියලා. ඔයාලා දන්නවා නම් ඔයාලා කරන්නේ හොඳ දෙයක් කියලා. අනිත් අය මොනවා කිව්වත් මොනවා කරත් ඔයාලා කරන දේ කවදාවත් නවත්තන්න හොඳ නැහැ. Because criticism does not last forever. Blames doesn't last forever. හොඳේ criticism, blames, බැනුම් අහන ඒවා මේ විවේචන කියන දේවල් හැමදාම තියෙන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න. හොඳේ හැමදාම තියෙන්නේ. ටික කාලයක් තියෙන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට පටන් ගන්නකන් විතරයි. සමහර ලාවට අපි ඒවට බයයි අපි කරන දේවල් නවත්තනවා. නේද? අපි කරන හොඳ දේවල් අපි නවත්තනවා. සමහර ලාවට ඔන්න හිතන්නකෝ. ඔගොල්ලෝ අසපුවට එනවා කියලා. බණ අහනවා කියලා. හොඳේ සිල් ගන්න යනවා කියලා. ඔයාලගේ යාළුවෝ ඔයාලට විහිළු කරන්න පුළුවන්. එහෙම කරලා තියෙනවා. එහෙම වෙලා තියෙනවා. එහෙම වෙලා තියෙනනේ. පන්සලේමයි ඉන්නේ මහාන වෙන්න යන්නේ. මහාන වෙයි වහම ගිහින්. හාමුදුරු නට්ටෙක් වෙලා ඉන්න තාම වෙන්නේ කියලා. එහෙම කියන්නේ. එහෙම කියනවා. මට නම් එහෙම කියලා තියෙනවා. හොඳේ. හැබැයි කවදාවත් ඔයාලා කරන හොඳ දේවල් ඔයාලා දන්නවනේ මේක බණ අහන එක හොඳ දෙයක් කියලා නේ ඔයාලා දන්නවනේ ඉත සිල් ගන්න එක හොඳ දෙයක් කියලා ඔයාලා දන්නවනේ ධර්මයේ හැසිරෙන එක හොඳ දෙයක් කියලා අනිත් අය මොනවා කිව්වත් ඔයාලා ඒක නවත්තන්න එපා දිගටම කරන්න තේරුණාද ඇයි ඒක කළොත් ඒකේ යහපත ලැබෙන්නේ කාටද අපිටමයි නේද අපිට තමයි ලැබෙන්නේ. ඔගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවද මේ ලෝකේ there are people who become really famous and they do good things to this world and people build statues of those people. මේ ලෝකේ ඉන්න පුතේ මේ ලෝකෙට හොඳ දේවල් කරපු මිනිස්සු ඒ මිනිස්සු නාමයෙන් පිළිම හදලා තියෙනවා. නේ දැකලා තියෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පිළිම හදන්නේ නැද්ද අදටත් මිනිස්සු? ඇයි ඒ පිළිමයක් හදන්නේ? Because he did a great thing to this world, no? He did a great service to this world. There are some other people, okay? The people build statues. Who are they? Have you seen, do you know Mahatma Gandhi? Mahatma Gandhi දන්නවා. මිනිස්සු මහත්මා ගාන්ධිගේ පිළිම හදනවා. නේ? ඊළඟට සමහර වෙලාවට ඉන්නවා බාන ප්‍රසිද්ධ ගායකයෝ ඉන්නේ. සමහර මිනිස්සු මේ මිනිස්සුන්ගේ පිළිම හදනවා. ස්ටැචුස් හදනවා. නේ? ඒ වගේ මිනිස්සු ඉන්න මේ ලෝකේ මිනිස්සුන්ගේ පිළිම හදපු. හොඳේ හොඳට මතක තියාගන්න. ඒ හැම මිනිස්සෙක්ම හොඳේ ඒ පිළිම හදපු හැම මිනිස්සෙක්ම බුදුරජාණන් වහන්සේ ඊළඟට මේ ලෝකෙට ලොකු සේවයක් කරපු මිනිස්සු. ඒ හැමෝම බැනුම් අහපු අය. නේද? ඒ හැමෝම විවේචන වලට ලක් වෙච්ච අය. ඒ හැමෝම අසාධාරණකම් වලට ලක් වෙච්ච අය. නේද? හැබැයි බැනපු විවේචනය කරපු හඳේ අසාධාරණකම් කරපු අයගේ පිළිම හදලා තියෙනවද?
කොහෙවත් හදලා නැහැ. නේද? කවුරුවත් හදන්නේ නැහැ. මෙයා හොඳට බැන්න අනිත් අයට කියලා පිළිමයක් හදනවා. එහෙම හදනවද? නෑ. හොඳට මතක තියාගන්න. ඔයාලා ඉහළට යනකොට වැඩිපුර බැනුම් අහන්න වෙනවා. ඒකට ලෑස්ති වෙලා ඉහළට යන්න. හොඳයි. කවුරු හරි බණවල තේරුම් ගන්න. මේක මට විතරක් හම්බෙන එකක් නෙමෙයි. මේක හැමෝටම ලැබෙන එකක්. තේරුණාද? There's a nice saying in English. It says, the more you shine, the more you cast shadows. වැඩිපුර දිලිසෙනකොට නැත්නම් ඔබ වැඩිපුර ඔබේ ආලෝකය වැඩි වෙනකොට හෙවණැලිත් වැඩි වෙනවා. නේ? එළිය වැඩි වෙන්න මොකද්ද තියෙන්නේ? අපේ. Now here we have, it's very light up, no? But you have what? You have shadows around you. Okay? The more we have light, the more we have shadows. That's the nature. අන්න ඒ වගේ තමයි. බබලන්න. shadows උත් වැඩි වෙනවා. නේ? උඩට යන්න බනින මිනිස්සුත් වැඩි වෙයි. නේ? අපිට හේට් කරන මිනිස්සුත් වැඩි වෙයි. අපි විවේචනය කරන මිනිස්සුත් වැඩි වෙයි. හැබැයි එහෙම කියලා කවදාවත් ඔය තියෙන ගුණධර්ම ටික වැඩි කරගන්නවා මිසක් okay නැති කරගන්න එපා. හොඳට මතක තියාගන්න. ගුණධර්ම කියන දේවල් තමයි ඒ වලින් තමයි අපේ ජීවිතේ වටිනාකම වැඩි වෙන්නේ. It gives the value, it adds the value to our life. You have to understand that. Okay? The inner qualities, the inner values are the things that makes us wealthy from inside. And normally people like to become wealthy from outside. How? How people become rich from outside? They buy new cars. They earn money, they earn more money. They buy rich new cars, they build big houses, you know. They dress nicely. But sometimes they are corrupted inside, from inside. They don't have the joy and happiness from inside. That is why they say the money cannot buy happiness. Yes, it is. It cannot buy happiness. It can buy you pleasure. Okay. සල්ලි වලට විනෝදය ගන්න පුළුවන්. Pleasure, විනෝදය ගන්න පුළුවන්. කොහොමද? You eat something better. Okay. දැන් පීට්සා එකක් කනවා කියලා. රසයිනේ. ඒක සතුටද විනෝදයද? මොකද හිතේ? What is that? Pleasure or happiness? It's called the pleasure. Okay. It can විනෝදය කියලා. විනෝදය සල්ලි වලට ගන්න පුළුවන්. But the problem of pleasure is it doesn't last forever. ඒක වැඩි කර තියෙන්නේ නැහැ. පීට්සා එකක් කෑම එතනින් ඉවරයි නේ. ලස්සන ඇඳුමක් ඇඳලා එතනින් ඉවරයි නේ. But happiness is not like that. සතුට කියන්නේ ඒ වගේ දෙයක්. When you, let's say you earn money, okay? There's a way that you can buy happiness from money. How? You earn money, okay? And you give a good life, a happy life, a good life, a comfortable life to your parents. ඔයාලා සල්ලි හොඳට හම්බ කරලා ඔයාලගේ අම්මයි තාත්තයි හොඳට බලා ගන්නවා කියලා හිතන්න. හොඳේ. දැන් ඒකෙන් ඔයගොල්ලන්ට මොකක්ද හිතට ලැබෙන්නේ? අම්මයි තාත්තයි ආදරෙන් බලා ගන්නකොට. මොකද ලැබෙන්නේ? සතුටක් තියෙනවනේ. ඒක කොච්චර කාල තියෙනවද? How long does it last? Forever. හැමදාම තියෙනවා ඒ සතුට. තේරෙනවද? අන්න ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න. When you become good, when you become talented, especially, okay, you become talented in one thing, there will be people around you who criticize you, who talk bad things about you. හොඳේ දක්ෂ වෙන්න ඕක වෙනවා. හොඳේ තනුව ඉස්කෝලේ මොන හරි ස්පෝර්ට් එකකට හරි විෂයයකට හරි දක්ෂ වෙනවා කියලා. හරි වෙන්න අනිත් අය ඔයා ගැන කතා කරන්න පටන් ගන්නවා නේ.
සමහර වෙලාවට ඉරිසියා කරන අය වැඩිපුර ඉන්නවා ඇති. නේ? හොඳට මතක තියාගන්න. You have to keep this in your mind. What is that? If people become jealous at you, මිනිස්සු වලට ඊර්ෂ්‍යා කරනවා නම් ඒ කියන්නේ ඔයා ගාව ඒ මිනිස්සුන්ට නැති වටින දෙයක් තියෙනවා කියන එක. තේරුණා? ඔයාලගේ වටේ ඉන්න අය සමහර වෙලාවට ඔයාට ඊර්ෂ්‍යා කරනවා. They become jealous at you. That means you have something valuable inside you that other people don't have. You have to protect that. Understand? You have to improve it. When you focus on yourself, don't keep listening to all those criticisms. අනිත් අය කියන වචන විවේචන බයින ඒවා ගැන වැඩි ගණන් ගන්න එපා. ඒව වචන විතරක් කියලා හිතන්න. තේරුණා? අතහැරලා දාලා ඒක අතහැරලා දාලා තමන් කොහොමද develop වෙන්නේ? How can I become developed? How can I become more good and more talented in what I do? That's what you have to think. අන්න එහෙමයි හිතන්නේ. කොහොමද? මෙයාලා ඕන එකක් කියාගත්තා. නේ? මෙයාලා ඕන එකක් කියාගත්තා. මං කරන දේ මං හොඳටම කරනවා. මම ඒක පිළිවෙලට හරියටම කරනවා. Then you can face your life so much better and your life become more happy and more profound, I would say. So then you can be happy about yourself by not focusing on others, but you're focusing on yourself. That is why the Buddha said, do not care the criticism from other people. You have to care about the criticism from other people if that person is a wise person. හොඳේ? ඒ කියන්නේ හිතන්නකො නුවණ තියෙන කෙනෙක්, මොලේ තියෙන කෙනෙක්. තේරෙනවද? හොඳ කෙනෙක් අපිව ක්‍රිටිසයිස් කරනවා, අපිට බනිනවා. අපේ වැරද්දක් කියනවා. හොඳේ? සාමාන්‍යයෙන් නුවණ තියෙන අය බැන යන්නේ නැහැ පුතේ. හොඳේ? අපේ වැරද්ද තියෙනවනේ ඒක නා අපේ ළඟට ඇවිල්ලා කෙලින්ම කියනවා. ඔයා මෙන්න මේ වැරද්ද කියනවා, මේ වැරද්ද හදාගන්න. නුවණ තියෙන අය සාමාන්‍ය බැන යන්නේ නැහැ හැමතැනම. හොඳේ? නුවණ තියෙන අය හැම වෙලාවෙම ඇවිල්ලා අපිට කෙලින්ම කියනවා, "වගේ මේ වැරද්ද තියෙනවා, ඒ වැරද්ද හදාගන්න." ඇයි එහෙම කියන්නේ? එයාලා අපේ වැරද්ද හදාගන්නවට කැමති නිසා. එහෙම කිව්වොත් අනිවාර්යෙන් බලන්න ඔයා ඒ වැරද්ද කරනවද කියලා. You have to see that if you are doing that wrong thing or not. Understand? And then if you do that wrong thing, if you're doing that, please be humble, okay, and accept that criticism and correct that mistake. ඔයා ඒ වැරද්ද කරනවා නම් නුවණ තියෙන කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඔයාට ඒ වැරද්ද පෙන්නලා දුන්නොත් ඔයා ඒ වැරද්ද හදාගන්න. හොඳේ? ඔයා ඒ වැරද්ද කරන්නේ නැත්තම් හොඳේ? වැරද්ද කරන්නේ නැත්තම් මොකද කරන්නේ? නෑ මම වැරද්ද කරන්නේ නෑ. මං එහෙම එකක් කරන්නේ නෑ කියලා කියනවා. නෑ. වැරද්ද කරන්නේ නැත්තම් වැරද්ද කරන්නේ නෑනේ. නේ? එතකොට ගණන් ගන්න එපා. නේද? එතකොට ඒක නසලක හරින්න පුළුවන්. කියන්න මට වැරද්ද පෙන්නලා දුන්නට බොහොම ස්තුතියි කියලා. ඔය වැරද්ද කරනවා නම් ඒක හදාගන්න, වැරද්ද කරන්නේ නැත්තම් අතහැරලා දාන්න. තේරුණාද? එහෙම වුණොත් අපේ ජීවිතේන් හරි ලේසි නේද? නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? හැමදාම බැනුම් කවුරු හරි මොනවා හරි කිව්වොත් හිතරිද්දාගෙන අඬ ඉන්නවා. අරයා මට මෙහෙම කිව්වා. මම හොඳ නෑ. අනිත් අය මට මෙහෙම කියනවා. මට නම් බෑ මේවා කරන්න. තේරුණාද? අනිත් අයව සතුටු කරන්න නෙමෙයි අපි මේ දේවල් කරන්නේ. මොනවටද? අපිව සතුටු කරගන්න. තේරුණාද? අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ ඇයි? Why should we study? To make our parents happy? Is that the thing that you study? අම්මලව සතුටු කරන්නද ඉගෙන ගන්නේ? නෑ. අම්මලව සතුටු කරන්න ඉගෙන ගන්න එපා. හොඳේ? ඔයාව සතුටු වෙන්න ඉගෙන ගන්න. තේරුණාද? ඔයාලට සතුටු වෙන්න ඉගෙන ගන්න. ඒක තමයි කරන්නේ. Same like that. You have to study and you have to do everything in your life to make yourself happy and to be proud about yourself. That I did this. I'm a good person. That's what you have to do. So, use the criticism as
a motivation to your life. අනිත් අය විවේචනය කරනවා ඒක ශක්තියක් කරගන්න ඉස්සරහට යන්න. Understand? So may you be by the power of the Buddha, Dhamma and Sangha, may all of you be well and happy, and may all of you be able to realize Four Noble Truths in this Gautam Buddha's dispensation. Sadhu, sadhu, sadhu. මෙවැනි වටිනා ධර්මදේශනා ශ්‍රවණය කිරීමට ශ්‍රද්ධා ඩේලි YouTube චැනලය සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න.